Alrighty guys, so clear video sokwenza exercise ku page 157 ku module yakho. So kwenza number 2 sijonge escalating depreciation. Umzekelo ufundeka ngohlobo. A firm costs items manufactured by charging for depreciation of the plant and equipment used in the process. So basically apha bathi bana le company jeba inalo machine into ezamuyenza into bana as lo machine depreciator bazamu add imali into account to make sure that xa se engakwazi usebenzisa lo machine bana imali yokumreplacer. The amount charged is such that the equipment can be replaced at the end of its useful life. The amounts charged are covered from sales and deposited into a sinking fund at the end of every 6 months. So le mali sifaka after inyanga eziyi-6 we account a sinking fund to replace lo machine with. The interest earned by the fund is 10% per annum compounded monthly. The firm has just acquired a new machine which cost 40,000. So buyers by lo machine go right now 40,000 rand. And it will have a scrap value of 5,000 rand. But at the end of its useful life, so lo machine process sayazi basakwazi singakwazi umthengisa sifumane 5,000 rand ngalo machine umdala. At the constant rate of depreciation and the annual production planned, a new equivalent machine is expected to cost 71,000 in 6 years' time. So the information yasinceda because siyazi ngoku into bana imali funeke sizamele uyenza ukuze sikwazi uthenga omnye machine ofana nalona eminyakeni emi-6 yi-71,000 rand. Part A uthi, suppose management decides that the actual amounts charged to depreciation of the machine, in other words, the management's cash contributions to the sinking fund, not taking interest into account, will be fixed amounts at the end of every 6 months. So in those ones where management le company dobana place sinking fund bayenzayo bazomane befaka imali e constant, so ayizochinja le mali. So if umuntu ufaka 100 rand uzofaka 100 rand okokoko, ane then bayasibuza ke imali le funeke siyifakile ukuze sikwazi ukureplace lo machine. Into endidla ngoyenza ke mxa lezi questions into bana ndizoba i-timeline qala ndiyibone bana le nto ndidilishana nayo enjani na in terms of i-timeline. So question 2 lona, but A, i-timeline yam izoba ngolu hlobo. Bathe apha ezi mali sizifaka at the end of every 6 months. So le mali siyifaka in arrears, not in advance. So xa in arrears uyayazi mos iqala ku-1 not ku-0. So kwi-timeline yam ndizothi 0, ndithi 1, ndithi 2. So apha ndifaka an amount uphi engayaziyo uba yimalini, nguye lo ndizama umcalculate uba yimalini. And then phinde ndifake uphi, njalo njalo. And then i-timeline yam ndizayibeka in terms of a period le yam ndidilishana nayo. Kule case simane sifake imali every 6 months. So funeke ndizibuze ubana in 6 years zizobe zingaphi i-6 months ezikhoyo, ne? So in 6 years, how many 6 months? In 1 year, there's 2 6 months. So I need to say 2 times 6, which with 12 low. So it's about 12 upper 6 months periods. Okay? And the as payments is about 12. Okay? And the last payment now is about because as it does a constant. Then angibuyela back ku-chapter besiyenzile previously siyazi uba xa sine-regular payments ezifanayo loo nto leyo siyibiza uba yi-annuity. So akho need apha ndicomplicate ulife wam ukuze ndicalculate uphi wam ndizosebenzisa i-annuity formula. Annuity formula yethu ithi future value is equal to P S N angle I. Okay? So ithetha into loo nto ndifuneke ndiyazi uba u-N number of payments zam zingaphi and also u-I wam ba uthini na. Kule question sinikwe u-J, asinikwanga u-I, and u-J wethu ngu-10% per annum compounded monthly. Yingxaki ke leyo ngoba i-payments zethu asizenzi monthly, sizenza every 6 months. So funeke ndithathe u-J wam ndimconverte qala athethe nge-6 months, not ngele nto nge-months. So ndizoconvert u-J wam, ndizambiza J1, ndino 10% per annum compounded monthly
Uqula lo J wami abe ngu I per annum first. Ukuze ndiyenze lonto le indlela elula yoyenza i-calculator yam le 580 duru. So ngizothi convert. Ndibuza ba okay i-compounding periods zami zingaphi kule nto ndinikwe zi-12 because there's 12 months enyakeni. And then ndifake phaya u-10% kwindawo ka-I and then ndisolve. Remember ndisolve for u-I, so kwi-calculator yam ndizoya ku-EFF ndizothi solve ndizofumana u-10.471,306.74. Then ngoku into ezofike ndiyenzile kufumana u-J wam. U-J wam funeke ndimfumane in what terms? Funeke ndimfumane kwi-terms ezithetha nge-6 months period. Okay? So funeke ndifumane per annum compounded semi-annually. Okay? Semi-annually okanye bendinokwazi ukubhala phayana every 6 months. Naleyo into ndizayenza ngale calculator ndizophinde ndibuyele kula convert function wam. Uzoqala into yoba xa uphinda ubuyela kula convert function wakho le percentage izobe ihleli phana already. But into efuneka uyitshintshile ngoku zi-compounding periods zakho. Uzibuza uba ndifuna ngoku ii-compounding periods ezingaphi. Ndifuna ii-compounding periods ezi-2 ngoba enyakeni kukho semi-annual abayi-2. So ndizotshintshela 12 abe ngu-2 and then ndisolve for u-J. U-J calculating yam ngu-APR, so ndizohla ndiye ku-APR and then ndithi solve. Xa ndisolvile ndifumana u-10.21066,266. Okay? Then now ukuze ndifumane u-I wam lo ndimfunayo funeke ndithathe u-J2 ndimdivide by u2. U2 wam yintoni? Zi-number of semi-annuals enyakeni. So ndizothi answer yam ndiyidivide ngo-2 and then ndifumane u-5.10533133.2%, and this is per half year or per semi-annual. Okay? Sesogqiba ke ngoku ndibuyela kwi-formula yam. Kwi-formula yam ndinida u-FV, which is the future value. I-future value yam yile mali funeke ndikwazi uyiraiza. Ndifuna uraiza imali enjani? Ndifuna uraiza i-cost yalo machine, but remember sofumana imali back from uthengisa lo machine from i-scrap value. So funeke ndithi cost minus i-scrap value, le mali ndizayifumana xa ndithengise lo machine omdala. So i-future value yam izoba i-cost yalo machine omtsha yi-71,000. Ungenzi mistake yosebenzisa i-cost yalo machine wangoku, because lo machine ngoku ucost 40,000, but in 6 years time uzocosta 71,000. So there is 71,000 minus the scrap value sum, which is the 5,000 layer, and then it's of mana is 66,000 as my future value. So the equation is about 66,000 is equal to P loss infunayo S mamela ke ngoku N lona undixelele bana zingaphi i-payments enzazenza. Iminyaka yami yi-6 but i-payments enzazenza ziyi-12 ngoba enyakeni oyi-1 ndenza 2 payments. Okay, so afuneke ndibhale u-12 and then ndisebenzise u-I ocorresponda nale period ndibhatala kuyo. Ndibhatala every 6 months, so funeke ndisebenzise lo I uthetha nge-6 months, so funeke ndisebenzise u-I2. Now ndiyakwazi uye-calculator yam because calculator yam iduru iyakwazi uyenza yonke le nto. Ndizothi compound and then ndithi end because ezi payments zenza in arrears, and then ndicofa u-N wam ngo-12 and then i-percentage yam ngu-5.1053313332, and then andikho interested kwi-present value, so ndizayeka le ingu-0 and then ndihle ndiye ku-payment ngulo ndifuna umsolva for, so for now ndizokhabe ndingangoyi and then ndihambe ndiyosubstitute endaweni nge-future value ndisubstitute u-66,000 and then ndibuyele ku-PMT payment ndisolve for i-payments zam. Payments zam according to i-calculator yam imele uba ngenyanga nge-6 months ndibhatala i-4,121.26 upart A ke lowo.
Okay, so mgqibele ke ngoku part A, so sokwenza part B. So clean ibhodi yam, create ispace apha, so kwenza part B. I hope you enjoy the video, guys. Okay, part B, masimfunde ba uthini na. Part B uthi, suppose management decides that its cash contributions to the fund will escalate at the compound rate of 4% every 6 months. So we are changing part B from part A. Part A is management every 6 months. Ngoku management decide about every 6 months so manesi increase alimali yethu. That's what escalate means. Umisho bana so manesi inyusa alimali after every payment esiyenza. So i-payments zethu azizofana. Once i-payments zethu zingafani, asisathethe nge-annuity because the annuity says bana i-payments zethu members ziyafana okokoko. So andikwazi usebenzisa annuity formula apha. Zozoba i-timeline nibonisa bana ihamba njani nalento. Payments zethu are still every 6 months. So siyayazi the 6 months zethu zisay 12 nangoku in 6 years. Eyokuqala i-payment yethu izoba ngophi, and then izo escalator, so iyanyuka. Inyuka ngabani ngo-4%. So xa inyuka ngo-4% ndi represent kanjani loo nto kwi-payment yam? Funeke ndithi 1.04p. Why ndisenza njalo? Because ndizama ukuthi bendibhatale upi plus u-4% p. That's what I'm going to pay ngokule period intsha. So loo nto leyo ngu-1.04p. And then the payment elandelayo, which is payment number 3, is about 1.04p squared. 1.04, sorry, squared p. Njalo njalo. 1.04 cubed p. Ukuze ndiyazi i-payment yam yokugqibela, funeke ndijonge uba yintoni eyenzekayo apha, yintoni le pattern ndiyibonayo apha. Mna into endiyibonayo into yobana yabona apha bendingenayo 1.04. Then ndaba no-1.04 to the power 1, but this was at time period 2. And then at time period 3, ndaba no-1.04 squared. And then at time period 4, ndaba no-1.04 cubed. So ixesha lam plus nepower yam zishiyana ngo-1 okokoko. Ane? So ku-12 ndiyayazi into yobana imele uba ndino-1.04 to the power 11p. Okay? Because soloko zishiyana ngo-1. So bangu-4 apha, ngu-3 power. Bangu-3 apha, ngu-2 ipower. So zishiyana ngo-1 okokoko. Bangu-2 apha, ngu-1 ipower. So xa ingu-12 apha, imele uba ndinenambari apha 1 less than u-12, which is 11. Okay, so ukuze sikwazi uyiphendula le question, funeke nathi timeline yam sibe ready already. So ukuze ndiyazi uba ndifake malini ekuqaleni kwi-first year nakwi-6th year, uyabona masi sofuneke ndimazile upi uba uthini na. Okay, so uzofuneke first thing efuneke ndiyenzile kucalculator upi. Ndiyabona mos apha these things are escalating, so it's not an annuity. So funeke ndisibhale all of those payments individually. Ne? So qala ngaleyo kuqala. So TP, and then the account for your interest loan does ayifumana from apha ku time 1 up until time 12. Dizoti 1 plus I, okay, to the power 11. Ipower yam ngu-11 ngoba inyanga yokuqala seyidlulile. So ndiyazibuza after inyanga yokuqala seyidlulile xa ziyi-12, sorry, it's not months. 6 months yokuqala seyidlulile. Ezi 6 months ziyi-12 in total. So ndishekele ezi 6 months ezingaphi eziyi-11. Plus la payment yesibini, which is 1.04p, nayo ndayimultiplier nge-interest lo mntu azayifumana. Okay, uzofumana 1 plus I, and then ipower yam inyanga yokuqala i-6 months yokuqala idlulile, ne-6 months yesibini idlulile. So out of 12 xa kudlule 2 kushiyeke ezingaphi, kushiyeke 10. So uzofumana i-interest over 10 months. Then ndingaqhubeka ke ngohlobo plus plus plus, and then again edisheke ngoku eyokugqibela i-payment. Payment yam yokugqibela 1.04 to the power 11p. And nayi interest phaya because lo mntu kuyafana uba
unika imali namhlanje so uzoyisave ebankini yami and then afuna ndimcalculate uba unamali na so ka any interest on that day so andina bracket up ne and yonke lento kufuneka ilingane nale amount funeka siyiraisile up okay khumbula babe besitheni kanene ku part A besithe ku part A funeka siraise i71000 minus scrap value so imali funeka siyiraisile iyonke u66000 okay xa ndijongile le nto ndikhumbuza back e-high school ngoba ndibona i-geometric sum up xa ndibona i-geometric sum ndiyacinga in my mind okay ukuze ndizenzele ulife lula ndinocalculator u-SN wam because u-SN wam undinika isum ye-geometric series akunyanzelekanga ubana ndicalculate le yokuqala then ndiplus le yesibini ngoba izothatha ixesha elide loo nto leyo into ezofike ndiyenze kuqala kukhupha uphi out as a common factor isizathu saloo nto kuba uphi the unknown and kuyo loo ndizama umkhangela so ndifuna umsusa apha angandiphazamisi ndizamkhuphela ngaphandle so apha xa ndikhuphe uphi kule first term zoshiyekela ngo-1 plus I to the power 11 plus 1.04 uphi ndimkhuphile mos yena so uzoshiyekela ngo-1 plus I to the power 10 plus ... 1.04 to the power 11 uphi yena ndimkhuphile out yonke lento imele uba ilingana no-66,000 okay before ndicalculate anything funeka ndisikhumbuze into yobana ezi payments zam ndizenza nini besithe sizenza every 6 months right and thina besinike uJ o-compounded monthly asophinde siyenze i-conversion because besiyenzile ku-part A yokuconverta bana u-I per 6 months uthini na yena if usakhumbula besithe u-I wethu per 6 months ngu-I2 so apha ndingabhala I2 kuzo zonke ezi ndawo ndizozikhumbuza uba ndizosebenzisa la I2 umnye bendimsebenzisile ku-part A u-I2 wethu besithe ngu-5.1053313332% per half year okay ndikuphile uphi wam so apha phakathi ndishekele yintoni yi-geometric sum so sebenzisa enye ikhala kenzela uzoyibona uba kanye kanye ngeyiphi le yintoni le yi-geometric sum up yile ndawo phakathi kwi-bracket so le ndawo iphakathi kwi-bracket ndingayibiza ba ngu-SN okay u-SN from a high school siyayazi bana ulingana no-A u-A which is i-term yakho yokuqala kwi-series yakho yesum plus you're into 1 minus R to the N over 1 minus R okay so u-A wethu xa i-term yokuqala kwi-sum yethu i-term yam yokuqala apha ngu-1 plus I2 to the power 11 okay if we calculate le nto calculator yakho wayenza u1 plus 5.105331331332% to the power 11 remember ufumana u1.729307407% okay u-A law and then u-R wethu ibisakhumbula imeba ndithatha i-term ezilandelelanayo ndizothatha u-term 2 ndimdivide ngo-term 1 okay ilula xa ndithatha u-term 2 ndivide ngo-term 1 but ndingathatha no-4 ndimdivide ngo-3 or ndithatha u-5 ndimdivide ngo-4 but ngoku andinazo ezinye ii-terms so ndizosebenzisa ezi ndinazo u-term 2 ndimdivide ngo-term 1 u-term 2 wam ngu-1.04 1.04 into 1 plus I to the power 10 I2 ne divide 1 plus I2 to the power 11 as terms ziyafana i-base yazo from high school siyazi terms xa zifana i-base yazo we just xa zidividana we simply subtract ilentuka ipower lena yaphezulu from lena yasezantsi so le term iyafana ngathi ngu-1.04 into 1 plus I2 to the negative 1. Negative 1 ufumene njani by saying 10 minus 11. If you calculate le nto wasubstitute u-I wakho lona kumele uba ufumana u-0 mark. Let's say something here. Calculator yam.
if ndithe 1 plus 5.10533 1332%, and then d3 to the power -1, it multiply by 1.04. Okay, ndifumana u0.98. Okay, ndifumana u0.9894835.845%. Okay, so ngu-R wam lo. So ngoku sendiredi uba mandithini mandicalculate u-SN ngifaka apha ezantsi. So u-SN wam uzolingana no-A, which is 1.729307.407. A wam akana-percent apha, sorry about that. And then multiply 1 minus u-R wam nalapha kho percent to the power. Nanzi indawo ebalulekileyo ke ngoku. Xa ndibeka ipower apha, ndibeka ipower kabani? Ndibeka ipower engu-n. U-n urepresenta i-number of terms endinazo apha. Ii-terms zam endinazo kule series yam zingaphi? 1, 2, 3, 4 up until 12. So n wam apha ngu-12. Then ndimdivide yonke le nto ngo-1 minus r. So 1 minus 0.9894835.845. So cima apha phezulu ke ze ndenze ba nespace sobhala u-SN wam. Bandifake le nto kwicalculator yam. U-SN wam kumele uba ngubani? Kumele uba ngu-19.592.501.85. Sesogqiba ke ngoku. Khumbula sithe apha nguphi lona, and then yonke le nto ilaphakathi ibracket ngu-SN. So if ndinoyibhala le nto kakuhle uyabona uba ngu-P multiply by SN ulingana no-66,000. So yonke le nto ilapha kule bracket ndivele ndayirepresenta ngabani? Ngo-SN. Okay, so ngu-P times u-SN lingana no-66,000. U-SN sinaye ngubani? Ngu-19.59 da. So u-P wam ulingana no-66,000 divided by u-SN, and divided ngo-SN on both sides. Ne? So u-P wam, i-payment yam imalini? 3,368.64 cents. Okay, but remember i-question bingafuni ukwazi uba uthini u-P. I-question ifuna yazi uba sicontribute malini kule fund ekupheleni konyaka wokuqala, saphinde sacontribute malini kule fund ekupheleni konyaka wo-6. Ne, usayikhumbula ngose-timeline yakho. Kwi-timeline yakho unyaka wokuqala wenza ii-payments eziyi-2 because wenza 2 payments each and every year. Ne? So kuyear 1 wakho i-payment yakho yokuqala binguphi? I-payment yakho yesibini bingu-1.04p. Ne? So ukuze uyazi uba ufake malini enyakeni wokuqala funeka uthathe u-P uplase 1.04 multiplied by P. If uyenzile loo nto leyo, i-answer yakho imele uba mandiyicalculate ngu-3368.64 plus 3368.64 multiplied by 1.04. Answer yam endiyifumanayo ngu-6,872.03. So imali leni ndiyifakileyo kule sinking fund unyaka wam wokuqala. So sikuye 6 ngoku. Kuye 6 nenze ii-payments eziyi-2. I-payment endiyenzileyo ndiyenze ku-time point 11, eyesibini ndiyenze ku-time point 12. Ne? Ku-time point 11 yakumele masibe sithe ipower yakhona izoba ngu-10 because iipower zethu soloko zi-1 leg behind i-time period. Then apha ku-time point 12 ipower yam izoba ngu-11. So ndizocalculate ke ngoku u-1.04 to the power 10 multiplied by u-P wam ndifumane le number.
Then calculate 1.04 to the power 11. And then they multiply it by 3368.64. So Fumana 5,185.866512. Then the end shikele mandiyenze ngokudibanisa lena nalena. So ngizothi plus 4986.410108. Answer yami ndifumanayo 10,172.28. Sibeke sigqibile. Enkosi.